àddina wërngal képp Supersonics Money waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgga bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkka si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yii ay mbégte rek la ak Supersonics. Well, wonderful viewers out there, we are still at the election house here in Kandeh. Where we've just seen the independent aspirant candidate who is Mamadi KS Kamara to submit his papers to the chairman of IEC, and we are about to see the arrival of Honorable Mama Kandeh of GDC to also submit his credentials. Those are his papers that is required for the nominations of Honorable Kandeh himself. So we are here today, and it is the nomination day 4 here, and you all can see the background where the security officers are, and at that place, according to our reporters over there, they say that there is a huge crowd over there, and we are yet to see the arrival of Honorable Mama Kandeh. Mbadingo ko nafa nung ko nafa nyaming bi nak ma election house la jambi Kanifing bi nak election nomination day 4 lati mi yalon ko ma candidate sol je kanne kanana jankela paper sol ta ka samanan ka submit to the chairman of IEC nimbota je kotenke kabri wala background to yafale ko there it's very tense because there is a huge a number of mol minyan ko andong nalon ne ko GDC no to APRC movement nying aning Ganwe alliance kelo miyalon ko amam me bake so under the leadership of Honorable Mama Kandeh miyan ko atelbe kele la flag bearti bi abinana jankara people so ta ka submit chairman so magar mi bulala ayna afana ya fo bi yamimbe kele garbi so hanim bi rek janin garbi mina ko na fa yam ni ko Mama Kandeh aning ala ala multimillion amamme the former president his excellency former president Yaya Jammeh I ala mol mobilize mimo kanil lighty ka fogari kone ayala few other executive sultale aye bay wo mol keta mol min yalan ko honorable Fabakary Tombong Jatta Bolto and Yankuba Collini mol min yalan ko lebe no executive ito letata ye alliance form in NPP so nyinketa kuwete be kabri oketa there was a huge lot of controversy and everything because na ko election on ye wala nyininka so mbabula Mohamed Bay Garmi fanay nana ayafo mole ni surwa kan wala abi mun sinija jandim bajala Honorable Mama Kandeh dun nañ jambi ala barka bak jaajëf Aïssatou jaajëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV yéen a ngi noo ngi fii nga xam ne mooy election house IEC fii ci Kanifing tey nekk rek day 4 ci nomination bi nga xam ne ñu ngi ko door Sunday 30th of October 2021 gis ngeen ñu ko tàmbali woon ñoom Marie Sok ak ñi nga xam ne ñoo di Mr Joseph Diouf ak ñu ngi ci àndaloon ñëpp ci second day bi ba third day ak fourth day def naa dara rëccu leen ci tey nag gis ngeen ki nga xam ne moo di Mamadi AS Camara daal dina rek ñëw summit li nga xam ne moo di document summit to IEC waaye ba mu génnee gis ngeen li ci xew nangul garanti li nga xam ne mooy interview to di presse waaye am na lum daal di rek wax defe naa dégg ngeen ko
waaye lu ci mënti am rek moom nee na injustice la bëgg a fight waaye gars yi laaj nañ ko nag injustice boobu lan la ak nan la koy fayte waaye moom li mu wax rek mooy du waxaat lenn ci lu jëm ci lool ndax nanguwul a wax ak presse bi waaye ki ci nar a topp nag mooy parti leader bu GDC muy rek ki nga xam ne mooy honorable Mama Kandeh ndax boo xoolee sax ca gannaaw nit ñaa nga fa mbooloo maa nga fa di ko xaar rek ngir gunge ko mu yegg si ndax moom time bi ñu ko jox sax jot na ba tegal ñeenti minutes waaye am na ba li nga xam ne rek moo di fanweeri minutes yi ngir rek mu mën a yegg si fii ci election house bi jano ki nga xam ne rek moo di IEC di seen chairman bi Alioune Momar Njie waaye boo xoolee dañ pour fàttali leen rek ñoom dañ daal di rek def gi nga xam ne APRC bi Cheikh Noto coalition Noto coalition ñoo daal di rek ànd ak moom endosse ko ci ndigalu Yaya Jammeh bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar bu ñu jotee ci ki nga xam ne rek moo di Pa Modou Mbow loolu rek la daal di xamle waaye ndax xam naa ne ñoom ñoo war a ànd gunge si ko ak parti GDC bi ñu doog a mën a ñëw fii rek def li nga xam ne moo di nomination loolu daal lañ fi xaaragum suñu équipe bi nag ndax team bi du benn team rek am na ñu nekk foofu di leen jël ambiance bi di leen jël luy xew foofu ak di leen conductal some interviews with them xam naa loolu tamit dinañ leen ko rek daal di won ngeen mën koo am waaye tamit dugg si Mama Kandeh bi di ngeen ko gis ak lépp janoom ak li nga xam ne moo di IEC ak bu génnee li muy wax tamit li nga xam ne ñoo di presse bi loolu yëpp dara du leen ci rëcc di ngeen ko am fii ci Gambian Talents TV ngeen ànd ceeg Aïssatou Koli ak Mouhamed Mbaye Garmi su ko defee rek Aïssatou li nga xam ne moo joto amagum tey boo xoolee lépp a ngi jaar ci yoon since day one sécurité bi ñëpp a ngi ci yoon gars yi ngi def seen liggéey nu mu waree Red Cross yi tamit ñi ngi fii di jox nit ñi hand sanitizer di leen jox tamit li nga xam ne moo di face mask pour rek xam nga coronavirus is still around su ko defee rek nit ñi mën a gën a mën a moytu li nga xam ne rek moo di jàngoro jooju di COVID-19 gis ngeen ñoom it ñi ngi def liggéey bu am solo waaye presse bi tam di media bi ñoom it ñi ngi fii di def liggéey bu am solo di wan what is happening boo xoolee tamit ni mu la ko waxee ku ci nekk rek fi mu so far yaa ngi def liggéey bi ni nga xam ne rek noonu la rek daal di waree soo xoolee tamit IEC ñoom it affaire yi mi ngi dem normal IEC ñoom it dañ fiy teel a yegg si seen chairman bi tamit di Aliou Momar Njie boo xëyee fii nga koy fekk muy conduct moom tamit li nga xam ne mooy duty yi mu war a def ak ñi nga xam ne ñoo di candidate si war a ñëw summit li nga xam ne moo di seen kayit so far so good lii moo nekk di amagum Gambian Talents TV nag ànd ceeg yéen te dara du leen ci rëcc nomination time election campaign time lépp dinañ leen ko wan comme nuñ ko faral di waxee rek prix before mooy prix after and post and after li nga xam ne rek mooy élection yi dara du leen rëcc ci mbir mi dinañ leen toppal lépp te duñu am ci duñ def farfarloo parce que ñun suñu news yëpp dafay on bias maanaam dañ leen di jox di news parce que we are here to give out the news but nekkuñ fi pour promote benn political party wala benn leader wala ci mënti doon waaye li nga war a xam rek di nga ko xam Aïssa so far so good li nga nekk di gisee situation bi ci sécurité bi media team bi IEC ak parti militant si ni ñu ñëwee ànd ak seen li nga xam ne ñooy seen leaders yi so def naa ne loolu mi ngi jaaragum yoon Aïssatou Koli waaw loolu mu ngi jaaragum yoon konka gis nga security have been doing a great job since nominations been started because di nga gis ne dinañ mën a protect militants yi ñu protect leader bi ñu dugal la si biir nga def sa all the necessary process or procedures yoo need ba pare ñu soog a ñu escort la ñu génnee la si biti pour nga dem doxi ji sa soxla which I think it's absolutely a good thing because since security should be our brothers and our they in fact our brothers and our sisters and they also are keepers as well so ñoom nag si society kaaraange bi I think they're doing a great job when it comes to that gis nañ with the Red Cross yi tamit have been doing a tremendous job su ñëwee wàllum COVID-19 rules because gis nañ na den la day jox face mask ñu jox la hand sanitizer and which I think that it is a good because like the saying goes, the COVID is still around, so we need to protect ourselves. So I think lolu nek na lo xamne for now lolu lañ nek di gis but Maimuna and others ñoom tamit dinañ leen assez an exclusive interviews yoo xam ne loolu lañ am ak party militancy ñoo xam ne ñoo nekk
behind the security officers because there is a portion you have foofu lañ dee till after nominations ñu buy some few people ñu duga ñu escorts and party leader so I think so far it's absolutely going well, so I think the all other candidates ñu xam ne ñëwaanguñ fii nii she'll at least learn from the others as well because that's what it's all about because suñu waxee Gambia ñun ñëpp a ko bokk and elections la rek and I think politicians yi tamit war nañ si bàyyi xel su ñëwee wàllum how they portray things out there and then signals you are send militancy. Well, most of these political leaders and then they wanna advise and send party militancy, to at least new hara the peaceful living and all. But we are seeing, I think, Honorable Kandeh, it's absolutely coming now because time we could just stay time, but though he should be here by 11 o'clock. But I think the Nyingegi Siganao no Honorable Kandeh Mungenyo, you all can see and gis ngeen ko am na ñoo xam ne dañ sol lu mauve because column bi mauve la so ñu ngi gis gaa ñu ngi ñëw nii yéen a gis caméra nit yi ak other people tam ñu ko toppa di dinañ seet honorable tey lum asiwaale because that is what is all is expected today the loolu lañ bëgg a gis luy nekk kaddu lu jëmale si media bi ak Gambian si at large jaajëf Aïssatou comme ni ngeen koy gisee mbokk yi GDC ñu ngi dugg ci ginnaaw taxaw bu yàgg wu ñu taxaw fële ak crowd bi ñu àndal ndax ñi fii dafa am nomba yu war a dugg ndax nekkul ñëpp rek ñoo war a dugg dañ ko it is limited su ko defee bu certain numbers of people yooyu buñ duggee rek da ngay gis ne ñi ci des dañuy des fi nga xam ne mooy ci barricade bi nga xam ne sécurité daal dinañ ko teg foofu noonu su ko defee seen executive bi ànd ak ki nga xam ne mooy seen leader daal di rek ñëw dem summit li nga xam ne moo di document sami we are expecting that from him mu ñëw joxe li nga xam ne moom lañ koy laaj muy li nga xam ne loolu mooy tax nga mën a qualify pour contexte fi nga xam ne rek mooy ci élection yi ñëw comme December 4 su ko defee ki ñi nga xam ne ñoom la IC announce after li nga xam ne moo di ceytu bi nga xam ne dinañ ko ceytu su ko defee rek ñu daal di continuer Aïssa su ko defee ma bàyyi la nga xamaleel ñu ak kan mooy ki nga xam ne jaar-jaaram kañ la dugg ci politique ba fu mu toll nii. Well, Jerejef Garmi for that. Honorable Mama Kandeh was born 12 July 1965. He is also a member of the Pan-African Parliament from the Gambia. He is the founding leader of the Gambia United Democratic Party. So we have all the qualifications for cross this nomination, and then we go to the polls December 4th. Yeah. So gisee ngeen ñëw ak mbooloo mu bëri am ngeen yaakaar ci mbooloo mi nga xam ne ñoom ngeen ànd ak ñëw ak fii. Well loolu jarut laajte sax loolu safuta wax mbooloo mi teew fii tey yaakaar bu dëgër lañ am ci ñoom. Yeah. They call the list for those who are going in. So all the executives, let them wait. The rest will sit, please. Yes, ñu bàyyi la rek konka yaa ngi live on Gambian Talents TV tey nag gis nañ ne yéen a ngi dugg si pour ngeen yóbbu seen candidate bi mu submit nomination papers am. How do you guys feel today? Very happy. Kontaan be buga de xam ne kiñ fi indi ku jara indi la kuñ fi indi ku yërëm askan bi la kuñ fi indi ku mun a dimbale askan bi la so dañ very proud of indi Honorable Mama Kandeh, the waiting president on the list. ngeen nekk executive member and gis nañ Honorable Mama Kandeh was one of the people ñoo xam ne ñooñu doon fight dictatorship in Gambia because moom tam bokkoon na nit yoo xam ne contribute nañ a lot to tey Gambia buñ am lu tax ngeen am coalition ak APRC at the first place. APRC they are citizens. APRC they are Gambian citizen. wax man ndax APRC they are citizen or they are not citizen benn nit ñi war a ñoo am coalition ak ñoom. dafa am barrière buñ ko teg ne ok barrière bi waruloo am coalition ak kii waruloo am coalition ak kii we are open to every Gambian bu fi nekk rek ñun am nañ right pour am coalition ak yow loolu la am pour wax APRC des Gambians GDC des Gambians NPP des Gambians so ko fil ne mun ngaa liggéey moom di nga liggéey moom and we are very happy to work with them.
Yes, you're still watching Gambian Talents TV, and we are here with one of their most outspoken person. How do you feel today after knowing there is an alliance between GDC and, of course, the No to Coalition movement? Now, a day like today, one cannot have the balance to measure how happy we are, how we feel in politics. We have ever been brothers. GDC, APRC have been brothers long since. And working together with GDC, I think is a pride, and we are proud of that. We need to work with them, and this is the Gambia. So, what are your chances of winning this year's election, knowing you have competitors like the UDP, my Ahmed Fati with the Change for Alliance and others? This could be today, and you've been witnessing all other parties that have come. You know, we are a power that they cannot reckon with. We are sure we are going to State House 2021 December on the 4th. Thank So, you. if at all your candidate is disqualified? Our candidate has all qualities, so I don't expect any issue that is going to disqualify him. He has been in the political arena, not before now, but long since. And he got the qualifications. That was why he contested in the 2016 elections. And he remains the Gambia, and the party remains his party. And therefore, there are no hinges that we expect him to face during the nomination process. Thank you. It's a pleasure. Thank you. Bitung Madingo Hanimbi Reka Atolle Aje GDC la leader mo Honorable Mama Kandeh aduntana ne ala nomination requirements so ta ka form kadi chairman la jang Atolle Aje bitung he's yet to kafintala moto kono because ala executive so aning ala APRC fana mol min yalla kan mol le alliance for mama me baake hanim bi rek ani wala bi dem well wonderful viewers out there just still watching the Gambian Talents TV and Honorable Mama Kandeh have just arrived at the Independent Electoral Commission but we are yet to see Honorable himself you know coming from the car. What we are seeing is his executives and other party militants here today. This is what you're seeing right now. God may recommend. jàngeen jëf mbokk yi ngeen gis honorable mu ngi noonu ci oto bi gaa ngi taxaw. waaw parce que élection nag ak lépp lu ko wër waaw ku nekk ak ki nga bëgga waaw Bernadette wax nga dëgga bi nga xam ne nag dañ cee xir doo maye dara waaw parce que bés bi ak waxtu si election house bi pour gisanteeg AIC pour somit seen li nga xam ne mooy këyit yi nga xam ne moom lañ nekk di laaj fi mu toll nag ñu ngi nii taxaw yéen a ngi seetaan Gambian TV noonu rek la nekk di demee gis nga Kandeh
ko so bawo ka fole be dinjam ko mala bak sarfo ko blawol noma on das ken wala katabe keren dato nyin tan na tan ngamira nyosabo mi ya sabu wolom ko min lafta ka dunna IEC la sansamo kono a danna tambital dandam fofo ay lo baye fa tema GDC be wotem bolet ko ko nyam do fo sala fi yemma manga ko ma fa ya lon ko be mamman ka ko male am be kin ko mamman le kirim badalo ni GDC ni ganula coalition of batala drum aning APRC la coalition ni no batala wala APRC la fana fu nyamo no batala drum be Citizen Alliance ko le sutla wala mu Dr. Ismaila Cissé Design mama kan de badalo aning la mu ndikata ko be dum kan silang nga mojo mi yalon ka fana man ko politiko to mon ala be APRC dan de wala ko to mbake thank you very much. Hello, Jarama. Musibe eto dobe lalo be jati so wakuroni. Nando ni tijan jane falu enen jang no kaliri ni rek ko non. Ya wala tina faldi? Tina fal. Tina fal. Nyaato no metten tan wala MC Chamti. Ko joni non waktu ni yimɓe ono wiyete bon GDC ɓe ngari kamene ɓe ɗowti yeesojo parti mumen noon ɗum woni honorable Mama Kandeh kulle aargol lan kamɓe holɓe okkira kadi ɗum séréyaji ɗi hannde noon faale mum tan kulle daragol ngal pomdal carte fondogol carte ɗum mbaɗa waɗa lewru ɗum woni décembre balɗe mum nayyi ngal polondiral seeɗa ngal jiɗo ngal damgal ɗon bayrira hen ko politique ko waktu GDC han ko ɗum woni ko jiitonko waktu o ni no nandi sonnintinnam woodi ɓe gandanɗa happugol dokka o kulle nattugol happo timmi kono hay noon ɗo woɓe wi kala nattu kollirgol wondema ren jikki tan e faale mumen e yeeso ɓe on yeeso ɗum noon mo ganduɗa ko on ɓe ɗowri tan kulle okkidol kadi mum ɗum woni séédeyaji ɗi ɗum woni ko jiɗen koɗo waktu o ni ngal polondal ɗo damgal ɗo ɗum woni ɗo IEC waktu o ni noon ɗum woni honorable Mama Kandeh natti ɗo galle IEC ɗo kulle tan kamɓe fewnodirgol tan ɗum woni chairman mo IEC e liggodiɓe mum ɓe hokkugol kayri ɗum séédeyaji ɗi kulle faalagol daragol présidentiel Tidiane ɗum saɓandin ketale bundato wara yaako ñamen politique o ren mi fanatno ila lumolti ila watole ɓe keerin koni jenni ko ɗon nan amante ko ɗolɓe ɓe ñokande dannan anin sécurité e ɓe gani hakkille sécurité ko tanko e saɓata wonnogol pour ilandiroɓe nannima aye jee ay contane abouka baje am ko ɗon say yafo ñama ketol ñama well we now sit to the IEC high table to witness the beginning of the proceedings, that is the presentation of the nomination papers and other criteria to the chairman of the Independent Electoral Commission. Because more the place was very, very much chaotic because mobile after Kadum Konato. So and this is the second time Baje Kanko Kandeh himself abe ani IEC the chairman obe nominate. So na ala modo if they think that he's going to get qualified,
So ñing ka kureti mi yalon ko wala be keri jambi fo aliaje nyami mbadi ngol mben ci This is the nomination from Shabano. Nomination for the waaye dinañ leen bàyyi ngeen seetaan li nga xam ne mooy nomination process bi live ci Gambian Talents TV su ko defee rek lépp lu ci xewaat rek di ngeen ko rek mën a daal di gis noonu rek lay daal di demee Aïcha. TNC. Who is this fantastic letter? Receipt of payment and his tax clearance. And do you have your voter's card?
The name of the candidate, yes. Not the name of the secretary. And the campaign itinerary. Campaign ethics. Campaign ethics. The campaign ethics is me. The campaign ethics. The campaign itinerary for the campaign. Yeah, we are working on this. And hopefully, and also here. You should have signed it yourself. You should have signed it, not the name of staff should not be there, the name of the candidate. So you can get another one. Yes. Okay. You correct that later. The name of the candidate, not the administrator. Okay. Thank you. And replace with this one. Thank you.
Well, Honorable, yeah, I will receive almost each one of you. This is the agreement receipt. They are subject to public scrutiny come Saturday. Thereafter, we'll communicate to you. Good luck and God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Deji, congrats. The COVID-19 protocol while putting on face mask, and now he will face the media to respond to certain questions. Well, we have scores of waiting journalists who will be putting questions to the GDC leader. And we will now listen to the interview with journalists. And then hopefully we will try to bring a translation of the interview in the local language. Good morning, everyone. How are you all? Alhamdulillah. We are put up by Jammeh and we've been sponsored by Jammeh. What is the comment with regards to? Do I have to make any comment on that of something that was in 2016? And we have all seen what has happened. And if I was put up by Jammeh in 2016, it wouldn't have been like the way it is today. So I was never put up by Jammeh. Just a follow-up. For alliance with the victims who were victimized during the jungle administration are concerned. They are worried that your government will not serve their interest. There will be no justice. That's what you feel, but I believe as Gambians, if I have to represent, I represent everybody. So I told you. Siding with a party that is seen as a perpetrator against those victims. How do you feel? Are you talking about a party? I believe these are Gambians who you cannot send away from this country. And you are not a better citizen than them. Excuse me, you are talking about a party. Who are in that party? Are they not Gambians? So let me help you here. I have made it very clear that those that have come up with the name TRRC, I believe they have very brilliant ideas, and I am in support of the TRRC because the meaning of TRRC is to reunite Gambians, to bring Gambians together after the truth has been revealed. So we have to reconcile. And I did not create the TRRC, but I believe those that have created the TRRC, they know very well what they are doing. And I think it was a brilliant idea
to think about reuniting Gambians, and that is the reconciliation. Thank you. Can you justify the legality of the alliance with APRC? I am nominated under the ticket of GDC. I am nominated under the ticket of GDC. I think that is clear. This is what I'm saying. Which APRC did I went with alliance? Can you prove that to me? You said no to alliance. You are talking about another group. So please. Yes. We are going to fight corruption to the latter. There are many ways how to fight corruption. Since this country, since this current administration came into power, we haven't had anybody been fired or dismissed from his or her position because of corruption. And we know that corruption is rampant in this country. So, are you going to have elections? Gambians are not participating in peaceful elections. You are a politician with so many followers. What message do you have for Gambians? My message that I have, not only for Gambians, but as my colleagues, as political party leaders and candidates, my message have always been peace. And everybody can attest to that. And without the peace, we cannot achieve our goal. So I hope every Gambian, all political parties, would want to, maintain the peace and tranquility that the Gambia is known for. Are you saying there is no alliance between you and the APRC, backed by Jammeh? This is what I'm. My memorandum of understanding. You are talking about a breakaway group. This is not a registered group. So I think that is clear. That is why I am nominated under the ticket of GDC. That's very clear. Yes. Provide amnesty to Yahya Jammeh. Well, I don't know where were you when the memorandum of understanding was read, but nothing of that was mentioned. This is what I'm telling you. Nothing of that in my MOU with them is mentioned. Suppose you are elected today and on December 4th as president. You give us 3 immediate priorities. First, to reunite Gambians, we are so divided. We cannot develop this country without unity. And a GDC government will try and do anything possible to bring Gambians together. And whoever becomes the president in this country, if you are not making any effort to reunite Gambians, you will realize no development. The second thing is the health sector. We have seen the situation in our health sector. And I think this is a priority. Education and agriculture. I thank you. Speaking to the media fraternity after presenting Independent Electoral Commission nekk ca IEC sabbinda li nga xam ne mu nekk nomination sami si biir IEC so fi mu nekk nii gunge si nañ ko li nga xam ne mu nekk waa APRC militant si ñoom tamit gunge si nañ ko pour moom tamit mu ñëw submit li nga xam ne mu nekk file in nomination sami APRC executive members yu bëri gis nañ leen fii the likes of ñoom Yahya Tamba ñu fi li nga xam ne ñu ngi Yahya Jammeh daal di select pour mun a gis ne ñu daal di ron li nga xam ne mu nekk parti APRC for the meantime li nga xam ne ñu la daal di so comme ni ñu la ko waxee rek Gambian Talents TV ñoo la nekkal fii pour mun a gis ne wane leen everything moo nekk di happen fii si nomination process bi honorable Mama Kandeh génne na joxe na li nga submit na li nga xam ne moo nekk nomination files bi fi nga xam ne moo nekk ci biir li nga xam ne moo nekk ci biir so fi mu nekk nii the security is very tense right now trying to put an interview with him but security bi is very tense right now so it's Gambian Talents TV ñoo leen nekkal fii pour wane leen everything li nga xam ne moo fi nekk comme nu ma leen ko waxee rek Mama Kandeh submit li nga xam ne moo nekk
nominations files sami fi nga xam ne moo nekk ci biir IEC fii foofu nekk ñu ngi si biir IEC main headquarters nekk fii ci biir Kandeh so time question dañ leen indil waxtaan comme ni ko waxee rek moom submit na li nga xam ne moo nekk nomination comme is borom Citizen Alliance ñu gën leen si xam so Gambian Talents TV rek so MC Cham is right here. lan la ñuy xaar buñ dooree campagne ci niñ ko gisee gis nañ ne teg ngeen seen li nga xam ne moom moo nekk requirement nomination si all li nga xam ne mooy 7 regions yi campagne métti na 2016 amoon ngeen 17% of the voters tey jii bi ngeen àndee ak Noto Alliance ak Ganno lan la MC di dalalee ñi nga xam ne ñooy xeli Gambien si. waaw li ma dalalee Gambien si la lii mbootaay la pour parti la pour isi unity pour réew mi parce que réew mi fi nekk so comme ni ko waxee di prominent well known Lamin Tamba mi nga xam ne moo nekkoon si biir social media bi si Noto Alliance movement. We went into this as a partnership, albeit with GDC on the ticket for legal reasons, because APRC is now undergoing lots of legal wranglings with the former executive that was sacked by Jammeh. We want to make sure before we put our pen on paper, on this nomination paper, we had full control of the APRC, but that was not possible until today. So what we have with GDC is a proper partnership where we will go into this election as two political parties. Hopefully, by the time we go to the polls on the 4th of December, we will regain full control of the APRC. We're confident that the APRC is still under Jammeh, based on our Congress resolution since 2018 in Buyam, and based on our Congress resolutions in 2021 at Penchami Hall. So we are going into this partnership as equal bargaining powers, but we nominated GDC to avoid any legal ramifications at the moment. And we fully endorse Mama Kandeh. Our understanding is we will go into the election on full bargaining power. When we get into government, we're going to make sure we have a proportionality of leadership. We share the leadership. We run this Gambia in accordance with the ideals of APRC. Free education to degree level, if we can afford it, but we can afford free education to senior secondary level. Medical care will come back where hospitals will never run short of the basic needs like blood supply, surgical gloves, medicine. That will not happen again. Agriculture and food self-sufficiency will come back. Our security will be back in the hands of full Gambian citizens, 100%. There will be no doubt about that. This is going to be a full Gambian ownership from the 19th of January 2022. Gambia will be in our hands, and Kandeh knows that. We are APRC. Everyone knows what Jammeh stood for. 100% Gambian ownership, leadership, every single thing. Youth and women, we will not leave anyone behind. We have no problems having partnership with external bodies, but it's not going to happen to a point where Gambia loses out in every agreement that we sign with the international world. We respect people, we work with partnership. No country is an island. But we know Kandeh is a nationalist. In opposition, Kandeh was developing the nation. In government, Kandeh will continue to develop the nation. What are your chances of winning this year's election? Yeah, pardon? What are your chances of winning this year's election? Oh, 100%. We are teetering around 25 to 30% of the vote, the APRC. And Mama Kandeh is teetering between 21 and 25%. First past the post, we'll be polling over 40% of the vote. With the share of votes among the other parties, we're confident we'll come out first on the 5th of December 2021, 100%. Thank you. Bitung Marin Jibera, Wegan Jibeka Nintamena, Ko Aliaje Nyaming, na Ninsoto Jane, Mumo, the youth president, Mumo MC Chamti. MC Cham, well, we've seen you guys are coming out today in your large numbers, to accompany your party leader to submit his nomination papers. How do you guys feel today? Yeah, we really feel happy, and we are not surprised that we're going to have this kind of number. The GDC is a well-established political parties nationwide, and together with the partnership with APRC Noto Alliance, and I think we have greater force now that nobody can stop it. I mean, what led to the coalition? Knowing you went against a party that expelled your party leader, and also your party leader went against that same government in 2016. But I think that's normal. Politics, there is no permanent enemy in politics. You might be expelled from the party, you might work them to the next time. I have been expelled from the APRC 2012, but still now they are Gambians. We need their numbers. That's why we are working with them, and it's a good idea to work with them. APRC and GDC, we are the same because APRC is GDC from APRC. So they are Gambian. They have the voters card, and we need numbers that we have welcoming their ideas, and we are ready to work with them.
What are your for the chances of winning this year's election, knowing you have a we competitors like we UDP and NPP? we are going to State House. We have bigger chances. Look at the crowd today. Many of us didn't even come today to attend the the nomination, but inshallah, they will all vote for Honorable Kandeh. We have the numbers, we have the structure in place, and we have the team on the ground. Thank you. Thank you, Mr. Cham. Hanim bi rek maringol like atolle ya MC Cham yeminfo, and you've all heard what he said. So you all can see the crowd that are with the honorable himself, and then you all can see he's saying it is time. So atol madingal abole jibe kanyin tamben na jang nyinne bi wala biya, and we can see in their mix we are having APRC supporters as well, wearing their green and the t-shirt of the former president Yaya Jammeh. So garmi gis nañ lolu mama ñëw na submit paper sam yi ba pare ñu dal di ko gis rek muy bay di wax nit yi ne time bi jot na, but luñ gis moo nekk party militancy APRC ak GDC ñoo nekk fii nii tey di woon seen kontante ak seen chauffeurs si Mama Kandeh. jërëjëf Aïssa yéen a ko gisandoo ba Mama Kandeh yegg si fii mi ngi yegg si fii nga xam ne rek mooy bi 11 tegalee li nga xam ne rek mooy bi li nga xam ne rek mooy 11 tegalee juróomi minute la daal di rek yegg ci fii waaye mi ngi wàcc rek ba mu tegalee fukki minute daal di dugg fi nga xam ne rek mooy ci IEC daal di waxtaan ak li nga xam ne moo di Aline Momane Ndiaye joxe na li nga xam ne rek mooy document sam yëpp li nga xam ne sax mooy campagne itinéraire bi. taskatu xibaar yi dégg ngeen li nga xam ne moom rek la daal di wax biñ ko laajee ci alliance bi mu def ak APRC li nga xam ne rek xamle na ko ci mooy APRC moom deful alliance ak parti alliance ak ay citizen la defal ak la def ak li nga xam ne moo di coalition te ñëpp ay citizen leen comme ni ko ay citizen yëpp nekkee kon nag nee na moom buñ ko laajee tamit si nag MOU bi nga xam ne sign na ko ci li nga xam ne moo di kii bi alliance bi moom li mu wax mooy amul woon dara lu fa nekk wàllu amnistie pour mu daldi rek indiwaat Yaya fi nee na loolu bokk doon ci liñ nangutoo nañ ko mooy ànd def coalition génn fii ki nga xam ne moo di président bu fi nekk su ko defee ñu daldi rek indiwaat fii li nga xam ne mooy développement fexe Gambie jëm si kanam loolu rek la daal di xamle gis ngeen ko seetaan ngeen tamit li nga xam ne moo di waxtaan bi gis ngeen tamit hundreds of people ñoo ko topp boole tamit ñi nga xam ne ñoo di APRC ànd ak ñoom mooy APRC bi nga xam ne mooy Noto Alliance loolu rek la defee waaye gis nga tamit biñ ko laajee ci wàllu corruption ban yéene la ci am bu ñëwee ci li nga xam ne rek mooy Interpower nee na leen rek la mooy mosuñu gis kenn koo xam ne ci Gambie fii def nañ li nga xam ne mooy corruption ñu accuse la ko ñu dàq la ci sa office loolu mosul am te nee na moom bu ñëwee nag képp koo xam ne yaa ngi liggéey bu liggéey bi jaarul yoon boo ci boolee njuuj njaaj li mu njëkk a def mooy sanction la dàq la ngir rek gis ne Gambie corruption daal dina fi jóge nee na yéene boobu la am ngir li nga xam ne rek mooy ci wàllu corruption daal dina rek yaatal ngir séq waxtaan ak kii bi waaye ñi mu àndaloon ñoo ko daal di wax rek ni ko time bi jeex na pour su ko defee mu daal di dellu gis nga noonu ñu ngi dellu ngir rek continuer ñoom it nag tàmbali li nga xam ne mooy seen campagne war a dem toog xaar ba xam ki nga xam ne moo di seen leader di Mama Kandeh ba xam endos nañ ko wala endos suñ ko pour mu rek ba xam valider nañ ko maanaam accept nañ ko ngir rek mu mën a daal di bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a contexte 4 December 2021 muy presidential election 5 years after 2016 mu nga xam ne Yaya Jammeh moo fi nekkoon 5 years after the former regime 5 years after Yaya Jammeh the first presidential election after ki nga xam ne moo di Yaya Jammeh kon dafa ne new era moo judduwaat gis ngeen ne seen cofeel ci kii bu fi jógee nag ay sax xam nga ku war a ñëw mooy CA Citizen Alliance under the leadership of ki nga xam ne moo di docteur Ismaila Ceesay moo war a rek ñëw daal di rek def li nga xam ne rek moom it mooy wane document sami daal def xam naa nag dinañ def commercial break ay sax su ko defee rek xaar Citizen Alliance buñ seen leader bi bu ñëwee ak seen nan la ñuy ñëwee loolu yëpp di ngeen ko gis dinañ leen ko wan comme niñ leen ko wanee woon ci yëpp noonu rek lay demee ay sax xam naa ma bàyyi la su ko defee rek nga wax gaay sa ci kàllaamay Mandinka su ko defee rek ñu def benn commercial break xaaraale ki nga xam ne moo di Ismaila Ceesay ndax mi ngi war a ñëw fii nii bu tooli fàtte jotee ba saap wan su ko defee moom mooy kii ñetteelu candidate bi war a ñëw after moom nag ku ko war a tëj tey nag mooy Mamadou Ba tout xam nga ñaari Mamadou Ba lañ am Mamadou Ba wan moom ñëwoon na si second day bi tey nag fourth day bi Mamadou Ba tout moo war a ñëw after Citizen Alliance ak ki nga xam ne mooy docteur Ismaila Ceesay Aïssa. Thank you very much, Gary. Yen mbari njibira bimbe njibe kanyente menna na jala honorable Mama
Mama Kandeh memo GDC ti atade nata aning well of course no to APRC movement oni aning ala executive candidate so minu nata kaje ko yela party leader samananja kala paper so ta kadi IEC la memo chairman of fawti kabri parita nak ani MC Chamia interview so kala lamin tamba interview so kala anila supporters dol mini yalan ko wolle nana tanyola andung ya kumo minu be foje atolla moy atulola andung koka iko ni alasanta they will regain Gambia back bari nala neko GDC went on an alliance with Mumu APRC no to coalition movement oriented. Well, wonderful viewers, this is where we are going to stop and then we'll be right back when the third rather will be here shortly. That is CA's Dr. Ismail Assise, who will be also coming here to submit his credentials to the chairman of IEC and here at the election house. So we're going to wait for him. But before then, we have some great interviews that my colleague Maimuna Jaju and also Fatmata Kurbari went and did where the crowd is to see what they think of this whole alliance thing and also why they are supporting GDC. And well, of course, Mama Kandeh as their flag bearer. We'll be right back. Thank you. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.